Έχουμε τον κύριο Ροζ κοντά μας. Βρισκόμαστε στο Κόρφου Golf Club. Να γνωρίσουμε λίγο το άθλημα, να δούμε πώς παίζεται. Θα μας δείξει λοιπόν κάποια βασικά στοιχεία. Thank you, Mr. Ross, for being here with us. You're so, welcome. It's a difficult sport? Not really. It's the player that makes it difficult. It needs technique? You need a technique, yes. But it's like most sports that involve a ball and an implement. It's in the timing and the application, really. Μας λέει ότι οι άνθρωποι το κάνουν δύσκολο το άθλημα. Είναι τεχνικό βεβαίως. Θέλει συνεργασία της μπάλας με τον μπαστούνι. Πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα βασικά. Από εκεί και πέρα θα δούμε το βασικό εξοπλισμό. What we need to play golf? First of all, you need a set of clubs. Okay. There are different kind of clubs? Yes, there are. There's irons and there's woods. These are what we call... Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά είδη μπαστούνιων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν ξύλινα, υπάρχουν και αυτά εδώ. The irons, which you have from a sand wedge, to pitching wedge, through to probably a 6 iron. They have numbers on. They have numbers there. Okay. And it all depends on όλα εξαρτώνται από αυτήν εδώ την πλάκα λοιπόν. the actual elevation that you're going to hit the ball. Like on that is a pitching wedge. But when you hit the ball will go that way. It will go έχει το πι πάνω αυτό το μπαστούνι, οπότε θα χτυπήσουμε την μπάλα, θα πάει από κάποια συγκεκριμένη πλευρά. So if we go down to like that is a 6 iron. Να πάμε σε ένα νούμερο 6. You can see. Δηλαδή. Oops. I pick that up. The difference in the elevation, the angle of the club head. Θα δούμε διαφορά στη γωνία και στην επιφάνεια του μπαστούνιου. Μάλιστα, okay. Then we have woods, which we use for tee shots from off the tee or off the fairway. Έχουμε αυτά τα μπαστούνια, είναι λίγο διαφορετικά. That is a 5 wood. Αυτό είναι ένα πεντάρι. Which again compared to a 3 wood. Okay. You see that has little numbers there. Υπάρχουν διαφορές στο πεντάρι με το τριάρι και κάποια νομεράκια μικρά τα οποία είναι δίπλα. So a good player play with what club? From the tee we'll probably use a driver, and then it depends on the distance that he wants to hit his second shot as to what club he uses. Εξαρτάται λοιπόν να παίξει από τι ακριβώς θα παίξει, τι απόσταση θα παίξει για να επιλέξει και τον μπαστούνι του. So we need a ball too, huh? We need balls too, yeah. They have a certain weight. No, they're all the same weight and all the same size. Έχουν όλοι το ίδιο βάρος και το ίδιο μέγεθος. Okay. But, how much does it weight? You know, or? No idea. Είναι πάρα πολύ ελαφριά. Not very much. Not very much. But certain makes are deemed to be better than others. Like the Titleist, that is. Ο τίτλος σε μια μπάλα μπορεί να κάνει διαφορά. There are others like Srixon, Callaway, Nike. They all do balls. They all make them in a little different in each. Υπάρχουν και άλλες μπάλες με άλλη επωνυμία, οι οποίες έχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. So, if we want to play for a distance, a long distance, what we're going to choose? Αν θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη απόσταση, τι θα διαλέξουμε, τι εξοπλισμό? If you want to hit a long distance, like from a tee shot, you're going to use probably a 3 wood or a driver. And the ball is the same? The ball will be the same, yes. Okay. If we want to play closer? If you want to play closer, like myself, say to 120 yards. 120 yards. I work in yards, not meters. Okay. 120, well, say 120 meters. 120 μέτρα τέλος πάντων, για να καταλάβουμε. I would probably choose θα διαλέξουμε αυτό. The 9 iron. The 9 one. Okay. If I wanted to long distance, 150 meters, probably a 5 iron. So when the distance is bigger, the number is lower. Is lower. Okay. Yeah. Okay. So for a very long distance, we use this one. 3 wood or a driver. Okay. Yes. Okay. So can we play? Of course. Which club do you want to use? Me? Yes. No. How many years you play? About 30. Παίζει 30 χρόνια. How old are you? 70. Είναι 70 χρονών, παιδιά. You're 70. I don't believe it. You look so younger. Oh, you're so kind. Can I take you home, please? No, my husband was waiting for me. Thank you. So, you want us to play? You can teach us a few things? We can try. If you want to teach you, that's the other thing. When you start playing, you need to have a lesson.
You need to be taught how to do it properly from the beginning. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα μάθημα αν θέλουμε να ξεκινήσουμε. Θέλει να με απαγάγει ο κύριος Τζος, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Λοιπόν, we're going to start with a lesson. You're going to tell us a few things, or we're going to do in practice. No, if you wanted a lesson, it would be better if you asked Jonathan, because we're going to talk with Jonathan too, but we want to see you playing. That's fine. Okay. The more pair of eyes to watching where my ball goes, the better. So, my ball is there. Okay. Let's just pop these back in the bag. Now I have a little instrument here that helps. What is that? It's called a Garmin rangefinder, and it is programmed to this course, and it will tell me how far here I am to the flag. Είναι ένα πρόγραμμα της Garmin που μπορεί να μας δείξει, έχει χαρτογραφήσει όλο το γήπεδο και μπορεί να μας δείξει πώς θα πάει η μπάλα, ποιες είναι οι αποστάσεις κτλ. Το χρησιμοποιεί ο κύριος Τζος λοιπόν. It helps you. It helps. Because when you get to my age, eyesight is not that good. Τον βοηθάει γιατί δεν βλέπει και πολύ καλά μακριά, οπότε... There we're on hole 13. And if Where is the hole 13? That is that one over there. Ωραία, θέλουμε να χτυπήσουμε λοιπόν στην τρύπα 13 που είναι προς εκείνη την πλευρά. Okay. Now if I press that button there, that shows us just the green. So you have almost all the court over there. Okay. Έχει σχεδόν όλο το γήπεδο λοιπόν μπροστά του. That it's 154 yards to the center of the green. 154 γιάρδες έχει μέχρι την τρύπα, οπότε θα... So, it depends, the yards shows you how much strength you have to put in a club. It will help me decide, it'll help me pick the right club. Θα τον βοηθήσει λοιπόν η απόσταση να διαλέξει το κατάλληλο μπαστούνι ώστε να χτυπήσει την μπάλα. Okay. We can see? We can see, yeah. We can try. This is a 5-iron. A 5-1. Well, yes, 5-iron. Now, it would be good here if you asked Jonathan to watch what I do, and he could tell you what I'm doing wrong. He's the teacher. He would be able to teach you a bit. He is the teacher. Okay, Jonathan. Jonathan Hunt είναι κοντά μας από το Corfu. Okay, just a little bit. No. The student here wants to know how he can hit the ball. He knows very well. He knows very well. Okay. Okay. It's like you played before us. You can see the ball right now. Where is it? The ball is on the green. I would say probably about 4 meters, 5 meters to the left-hand side of the flag. It was a good one. I'm pleased with that shot, yes. Okay. The teacher said that you're a good student and you can do it on your own. Ο δάσκαλος ο κύριος Τζόναθαν είπε ότι μπορεί να τα καταφέρει ο μαθητής εδώ και την έστειλε 3-4 μέτρα μακριά από την τρύπα. So it's a good shot. That was a good shot. I'm pleased with that one. Now you have to go over there and try again, or now we have to go up onto the green and take the putter and try and put the ball into the hole. Τώρα πρέπει να πάει εκεί που είναι η μπάλα και να προσπαθήσει να τη βάλει μέσα στην τρύπα. So we can go, or could I just ask one thing? Yes. The next time he's taking a picture with a camera, he goes on the other side, because my backside is not a nice picture to anybody. Okay. Θέλει καλύτερα πλάνα, λέει, βεβαίως, έχει δίκιο. So now what are we going to do? We're going to go up there now. Okay, we go over there. We have children maybe 5-6 years old. Υπάρχουν παιδιά 5-6 χρονών που παίζουν γκολφ. And the human who is more oldest, how old is he? Oh, our ex-club president, he plays every year on his holidays. He comes from London. Ο προηγούμενος πρόεδρος, ο οποίος έπαιζε κάθε χρόνο διακοπές ερχόμενος εδώ, ναι. He's a Greek gentleman. He lives in London. And he is 102 years old. 102? Yes. 102 χρονών. And he was a good player? When he was younger, yes. Ήταν καλός παίκτης, ιδίως όταν ήταν νεότερος. Πάμε να δούμε λοιπόν τον κύριο Τζος, ο οποίος θα προσπαθήσει τώρα να βάλει την μπάλα στην τρύπα, η οποία απέχει περίπου 3 μέτρα. Αυτός είναι ο στόχος. So, when the player puts the ball inside the hole, the game ends? The hole ends.
But So there are then go 18 to holes. You go to the another next hole. hole. Okay, how many holes there are? 18. Υπάρχουν λοιπόν 18 τρύπες και θα πρέπει ένας παίχτης τελειώνοντας την κάθε τρύπα να προχωρήσει προς την επόμενη. So it didn't go inside now. No, you will have to try again. How many times he can try? Never ending. Μπορεί να προσπαθήσει όσο φορές θέλει, δεν τελειώνει αυτό, οπότε έχει τη δυνατότητα. But the idea of the game is for the smallest number, not the largest. Η ιδέα του παιχνιδιού είναι για τους μικρότερους αριθμούς και για τους μεγαλύτερους βεβαίως. Τα κατάφερε ο κύριος Τζος. No. So now he goes to the another hole. Yes, this is Okay. hole number 13, and he will start number 14 over there. So a player has to try before his hands and his knees before he does the right one. Because we saw Mr. Joss before he hit the ball, he did one or two times the same move. He has a practice swing, yes, first. Οπότε κάνει μια πρακτική πιο πριν, τύπου ζέσταμα, ώστε να ξεκινήσει και να χτυπήσει την μπάλα. So now we go to another hole. Yes. Okay. So how much time a game can last? 2 players, usually around 3.5 to 4 hours. Με δύο παίκτες 3,5 με 4 ώρες. Μάλιστα. So you can sweat. It can help you to lose kilos or. Oh yes, yes. Mr. Russ with the purple shirt, he's on a diet at the moment and he's losing kilos. Μπορεί να βοηθήσει λοιπόν και στην απώλεια κιλών, καθώς υδρώνουμε, έτσι και ο κύριος Τζος μπορεί να χάσει κάποια κιλά. Τον βλέπουμε ούτως ή άλλως έχει υδρώσει. Οπότε πάμε να δούμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Not bad under pressure. He'll take it though. So when we play golf, it's like tennis. Nobody talks. We need the silence so the player can concentrate on the game. Absolutely. Ωραία. Άρα ο παίκτης θέλει αυτοσυγκέντρωση, θέλει ηρεμία, δεν μιλάμε, δεν φωνάζουμε, δεν εμψυχώνουμε, γιατί πρέπει να είναι ήρεμος για να ρίξει την παλιά του. So, we continue now with another hole. We will go and find some more players if you like. Πάμε να δούμε και άλλους παίκτες, βεβαίως. Leave. Μπορεί να μιλάτε θέλεις. Someone can play golf all year or only the summer. Πότε ακριβώς παίζετε το golf, ρωτάμε, ποια εποχή. We are open all year round to everybody. Είμαστε ανοιχτοί όλο τον χρόνο προς όλους. We're not just for members. We rely on the tourism. That's a lady that plays golf. People who play golf wear a uniform or they like after they start playing to use these clothes. It's very relaxed. You need a shirt, let's say, with a collar, yaka. But anybody can really wear whatever they like. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει παίζοντας γκολφ, αλλά κυρίως άνετα ρούχα και ένα μπλουζάκι με γιακά. Smart casual. Smart casual. Έξυπνο casual τίσιμο, ναι. How many players you can have the same time in the whole court? Roughly at the same time,
Around about 100. Πώς εντάξει, ακόμα και 100 παίχτες την ίδια στιγμή να παίζουν στο γήπεδο του γκολφ. In a day, 200, let's say. Και μέσα σε μια μέρα, you need a day, you mean the morning or you mean the whole day? We could have 100 people playing in the morning and 100 people playing in the afternoon. 100 λοιπόν το πρωί, 100 το απόγευμα, σύνολο 200 ανθρώπων μέσα σε μια μέρα. So the wind can be difficult for a player. The wind makes it more difficult. Depends on the direction. The holes all run in different directions. Ο αέρας δυσκολεύει τα πράγματα για τους παίκτες γιατί οι τρύπες είναι σε διαφορετικές κατευθύνσεις. So you could be playing, you start to play from the south in the direction of the north, and the next hole could be in the north to the south, east to the west. Μπορεί να ξεκινήσει με μια τρύπα που έχει προορισμό βορρά προς νότο και μετά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, οπότε υπάρχουν διαφορετικές κατευθύνσεις. So 1 second the wind is from your left, 1 second is behind you, in your face. Ο αέρας μπορεί να είναι από τα δεξιά, τα αριστερά, στο πρόσωπό σου, από πίσω, οπότε να σε δυσκολεύει ανάλογα από πού έρχεται. We have a lot of wildlife. Υπάρχει και αγροζωή. You have birds around here. These kinds of birds. A lot of different types of wildlife, and sometimes we have some school children coming to learn about these things. Να έρχονται παιδιά, έρχονται σχολεία και μαθαίνουν για την άγρια ζωή εδώ στο Κόρφου Golf Club. Like a nature reserve here. Ναι, σαν ένα παρατηρητήριο της φύσης. So someone can enjoy playing golf, have a coffee, learn more things about the nature, all together, huh? Yep. 24/7 learning here at the golf club. 27? 24/7. All day, every day. 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, ανοιχτά εδώ, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί, να παίξει, να περάσει ομόρφα, να χαλαρώσει. Even in the winter. Mr. Jonathan. Even in the winter, weather permitting. Ακόμα και το χειμώνα όταν είναι επιτρεπτό κάτι τέτοιο. As we get some nice winters here in Corfu. Yes, the big rain. But if we get some very wet ones, then it can be a problem. Η βροχή δεν βοηθάει, δημιουργεί προβλήματα. It's a really big court, so you need people to work for it. We have 4 people cutting the grass. Υπάρχουν 4 άνθρωποι που κόβουν το χόρτο γιατί χρειάζεται συντήρηση βέβαια στο γήπεδο. Amongst other jobs, there's lots and lots of jobs. Υπάρχουν πολλές δουλειές που κάνουν. Doing, and they work all year round to try and keep the course in the best condition. Δουλεύουν όλο τον χρόνο για να είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορεί το γήπεδο. So you play games with other clubs. You have still championships, something like that. We have championships. Υπάρχουν πρωταθλήματα, αγωνιστική δραστηριότητα υπάρχει δηλαδή. Each May we have our Corfu Championship. Κάθε Μάη υπάρχει το πρωτάθλημα, το κερκυραϊκό πρωτάθλημα. Which is an international event. International. We hold it. So people come from other countries too. Lots of different countries. Έρχονται και άνθρωποι από άλλες χώρες. North America, from Asia, from... Από Ασία μέχρι Νότια Αμερική, οπότε από πολύ μακριά. Mainly Europe. Και από την Ευρώπη βεβαίως. It's an expensive sport. Someone needs to have a club or balls or clothes or anything. They are expensive. To buy, yes, it can be expensive, but obviously it depends on the type you buy. It's like buying a car. You can buy cheap, you can buy expensive. Okay. But here we have a whole range of clubs that we either rent or we let people use, depending on the situation. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς, βέβαια εξαρτάται και τι θα πάρεις, τι μάρκα θα πάρεις. Υπάρχει εδώ πέρα και εξοπλισμός που νοικιάζεται ή πωλείται για κάποιον που θέλει να παίξει γκολφ.
And we return. Και επιστρέφουμε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εξενάγηση και ένα άθλημα νομίζω που αξίζει καθένας να δοκιμάσει. So it's a sport that each person has to think, has to concentrate. This is more difficult than have a sport with many players. It's more difficult to be with yourself or to be with someone else. It's a game you're playing on your own. It's not reliant on another player. Like, let's say, in tennis, there's two of you, one's hitting the ball to the other. Δεν είναι όπως το τένις που ένας πετάει την μπάλα στον άλλον, είσαι εσύ ουσιαστικά, οπότε... Whereas golf, you, the club and the ball. The ball doesn't move. Ναι, It's μπάλα up to you to hit it, but it looks a lot easier than it is. Μοιάζει πολύ πιο εύκολο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. So it's difficult. Yeah, but not so difficult as in you need to be super fit to play. So we'd like to thank you. We want to come sometime to play golf. You'd be our guest. Okay. Θα ήθελε πάρα πολύ να μας φιλοξενήσει, να έρθουμε να παίξουμε golf. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως ευχαριστούμε και το Corfu Golf Club για τη φιλοξενία.